with Juksanim and Reverend Yu. I am excited for this class actually. Are you too? Yeah? Then join your palms together. Let us greet our teachers. Okay, let's continue. How do I deal with the anger, or what is the right way to deal with the anger? 화를 명상뿐만 아니고 그 평상시에 그리고 선할 때 다스리는 좋은 방법 스킬이 있겠는가? 먼저 이제 제가 늘 이야기하는 초점을 조금 이해하고 들으시라고. So when you listen to Venerable Juksanim's word, you needed to stay on its point. You needed to read between the lines. 내가 늘 이야기하는 것은 이 마음의 원리에 대해서 계속 이야기하는 거라고. Especially, it may sound like he's repeating, but it is really worthwhile to contemplate the principle of our mind, how our mind functions. 모든 것은 이 마음으로부터 생겨나는 거라고. All things, all the events in our life originate from our mind. 지금 이야기하는 건 이 그 화라든가 성냄 이렇게 여러 가지 문제도 이 마음의 문제라고. For example, this Richard asked about the anger or resentment. This also originate from our mind. 근데 이제 마음이라는 건 층이 있다고 층. But I would like to emphasize again, our mind or consciousness has many layers and aspects. 그 깊은 층을 우리는 성품이라고 그렇게 표현한다고. The core of our mind and heart, the inner core is called the Buddhahood or our original mind or true nature. 성품에서 이렇게 분리돼서 나온 그 마음을 갖다 정신이라고 그렇게 표현한다. From the foundation of our original mind arise so-called 정신 or spirit. 정신에서 다시 이렇게 마음이 분리돼서 분별하는 마음 나오는 걸 우리는 마음이라고 그렇게 표현한다. From the spirit, so we usually call it numinous awareness. From the spirit arise so-called our mind, or kind of thoughts or emotions. There are layers. 마음이 움직이면서 이렇게 가는 것을 우리는 생각이라고 표현한다고. 생각. Especially when our mind particularly moves in some particular direction, we usually call that thoughts. 근데 그 생각이 가는 것을 우리는 감정이 움직인다고 표현한다고. 감정. Actually, when we say feelings or emotions, it basically originates from some thoughts. 그 감정이 움직이는 방향 중에 하나가 아까 성냄이라고. One of the direction how our feelings or emotions is directed or working. One of the direction is anger or resentment. 요가에서는 이것은 이제 그것을 다른 말로 보면 뜻이라는 말로 표현한다. 뜻. 그래서 한문으로는 뜻 정이라고 해서 정이라는 표현을 한다고. In Confucianism, instead of using the word emotion or feelings, sometimes 정, sometimes translated literally as emotion, sometimes as a will. Yeah. 마음이 움직이를 정으로 표현했다고. So when our mind is moving in some particular direction, that thought or emotion is a will or 정. 근데 그것을 7가지로 표현했다고. But our mind or thought or emotion is in Confucianism is categorized in 7 domains. 희, 기쁨. Joy, 노, 성냄. anger, 애, 슬픔. sadness, 구, 두려움. fear, 애, 사랑하는 거. love or attachment, 오, 미워하는 거. hatred, 욕심내는 거. desire. Our minds moves in these 7 directions. 희로 애, 구,
오, 요거로 그래서 7정으로 표현했다고. So, in Confucianism, our mind is categorized as these 7 areas. 그래서 우리가 공부하고 명상을 하고 하는 것은 이 7가지 감정을 잘 다스리기 위해서 공부를 하는 거라. One of the reasons why we meditate, why we carry out the spiritual cultivation is how we could skillfully regulate these 7 thoughts or emotions in our mind when they arise. 근데 7가지 감정이 과하게 되면 반드시 문제가 생긴다고. But they are basically okay, but if it goes too extreme, whether it is resentment, anger, or whatever things, whether it's even the joy, it goes beyond the middle path, it becomes a problem. 삶은 시로의 그 애오욕 가운데서 이루어진다고. Our life itself is always, we are living our life with these 7 kinds of thoughts or emotions. That's our life. 그 중에 하나가 화라고. 화. Let's just think about anger or resentment today. 성향 따라서 조금 사람이 다르다고. Depending on the person, depending on person's personality, 화가 많은 actually, 사람. they arise quite differently, as well as how they cope with them. 슬픔이 많은 사람. For some people, their mind is more dominated by sadness. 막 너무나 막 기뻐하는 사람. Some people are always over joyful. 막 무서운 감정이 드는 For 사람. some people are always afraid or anxious. 그것은 반드시 그 감정이 일어나는 것은 원인이 있다고. So we need to delve, investigate the root, the source of that emotion or thoughts. 원인에 따라서 과가 일어나는 거라고. Depending on the root, some kind of a fruit, the result arise. 마음에 그 감정을 가지고 있는 것은 그 뿌리가 있다고. 어째서 그 감정을 갖게 되는가? 그것을 잘 Why 알아야 돼. don't we as a practitioner investigate the root of our thoughts or emotions? 그래서 그 성냄의 감정을 계속 반복하고 반복함으로 해서 자기 습성이 그쪽으로 터지는 거라고. Otherwise, without the deep contemplation, we repeatedly become anger or resentful. It becomes a karmic seed in our consciousness. 우리 뇌라는 것은 생각의 감정이 어느 방향으로 가냐서 그쪽으로 자꾸 길들어지고 통로가 뚫린다고. Actually, let's think about our brain. The neuron, the pathway, how the neuron is structured is mainly decided by our thought pattern, how we think. 그렇기 때문에 그것을 다스리지 않으면 늘 본인이 힘들다고. Without our controlling our thoughts, our life can be very different. 힘들게 될 뿐만 아니라 자기 몸을 상하게 된다고. Eventually, it will ruin our physical health. Eventually. 너무나 막 기쁨만 있는 사람은 잘못하면 심장을 치게 For 된다. example, if people are too much excited, their lifestyle ruin their heart. 너무나 슬픔만 가진 사람은 이 폐를 칠 수가 있다. Sad people will eventually affect their lung in a very unwholesome way. 너무나 화를 많이 가진 사람은 소화가 잘 안 되고 간을 칠 수가 있다. Angry person can be bothered by the stomach indigestion or their liver can be affected by our anger or 너무나 resentment. 무서워하고 두려움을 갖게 되면 잘못하면 신장을 칠 수가 있다. People who are always anxious or afraid, their bladder and the kidney might be affected. 그래서 육신과 정신은 함께 연결되어 있다고. In other words, our spirit as well as this physical body is very closely linked. 그래서 감정을 조절하는 것은 대단히 중요하다. That's why in order to live a very wholesome life, mentally or physically controlling, regulating our thoughts or emotion is very 그런데 critical. 그것을 다스리는 두 가지 길이 있다. There are 2 paths how we regulate our thoughts or emotions. 하나는 명상이라고. One is meditation. 명상을 통해서 마음을 차분히 가라키는 거라. Through spirit, whatever kinds of meditation or spiritual cultivation, we need to settle down our mind. That is one path. 우리 마음의 깊은 곳에는 화라는 것이 없다고.
at the core of our mind and heart, there is no that kind of a trace like anger or resentment. 오직 평안과 내적인 기쁨이 충만해 있다고. In the deepest core of our mind and heart, there is purely stillness and the joy. 명상을 많이 하게 되면 자동적으로 어느 순간에 화가 없어져 버린다고. If you meditate in a devoted way for a while, then the anger leaves in your life from your mind. 밖으로 어떤 대상을 봐가지고 화가 일어날 수가 있다고. We think some external condition triggers our mind, for example, anger. 그럴 때는 그 대상을 봤을 때 내 마음을 잘 돌리는 공부를 해야 된다. At the moment, instead of watching those, thinking about those external challenging situations, we need to complete our own mind. We need to investigate our mind at the same time. 그래서 평소에 명상을 통해서 마음의 힘을 강화시켜 놔야 된다. In this kind of meditation practice, in our daily life, we need to empower and strengthen our 그러면 mind 그 and heart. 경계를 대해서 내가 마음을 돌리는 힘이 강화된다. Then especially through this mindful practice, when we encounter some challenging situation, then we can cope with them very skillfully, staying centered and focused. 2번 하고 3번 하고 이렇게 하면서 점진적으로 내 마음이 변화가 일어나기 시작한다. As we become mindful internally and externally, then our mind, our life gradually start to be changed. 명상을 통해서 화가 없는 깊은 내면의 세계를 바라볼 줄 알아야 된다. So we gradually enter the realm of our inner core, where there is no anger or joy at the center. 혼자 있을 때는 명상을 통해서 그 화라는 생각을 일으키지 말고 So when we are alone, we need to practice at the rest. 경계를 당해서는 그 마음을 돌리고 So on the cushion, we need to cultivate our spirituality, or off the cushion setting, we need to, when we encounter some difficult situation, we need to come back to our original mind 그렇게 and reflect our true nature. 그렇게 공부해 나갈 것 같으면 소태산 대종사께서 아무리 강하고 아무리 업습이 강하지 할지라도 그건 자연적으로 녹아난다고 그래서 청정해진다고. We practice in this way very mindfully for a long time. However challenging some situation is, then we can skillfully cope with that with our true nature. 화뿐만 아니라 모든 감정이 다 마찬가지라고. Not necessarily when some anger or resentment arise, all kind of unwholesome thoughts or emotions arise, we can deal with that skillfully with the empowered mind. 우리에게 가르쳐 준 것은 오직 마음을 잘 쓰는 방법을 가르쳐 주셨다. So our founding masters' teaching can be condensed in this one sentence: how we can use our mind skillfully, very well. Yeah, 그래서 that is the essential 일상생활 속에 돌아가서 내 자신이 행복하고. So in our daily life, we need to lead a very happy life as a practitioner. 만나는 사람마다 관계성이 좋아지고. The person with whom we associate, we need to treat them pretty well with a great respect. 명상을 할수록 가족 관계가 좋아져야 된다고. Think about the more you practice, the better relationship you need to create, especially with your close ones, like your family members. 명상을 할수록 직장에서 인간관계가 좋아져야 된다고. The more you practice, more people in your workplace start to love you. 오래오래 하게 되면 나도 모르는 가운데 그렇게 되어진다고. After lengthy practice, this kind of a result you can harvest. 이 말씀을 꼭 명심하시라고. Yeah, let's keep that in mind. In the essential dharmas of daily practice, it says, to restore the wisdom of our true nature, we must let go of delusions. The second item of essential dharmas of daily practice, our mind is originally free from delusion, but delusions arise in response to
sensory conditions. Let us restore the wisdom of our true nature. That is the second item. But how do we identify those delusions? Are they by their nature deceiving? How do I know if a thought is a delusion? 자성에 해를 세우라고 했는데 어떻게 해야 이 생각이 어리석은가 어리석지 않은가를 확실히 알 수 있는가? 그것은 어떻게 해야 어떤 경험이나 예. 학교 다니면서 왜 공부를 하시냐고 물어봐 봐. May I ask why you study? Why you go to school? You can play outside. Why are we supposed to 왜 study in 부모들이 school? 학교를 아이를 보내고 이렇게 가르치시냐? Why their parents try to give their children the best education in school? 공부를 한 만큼 보인다고. The more we study, the clearer we become when we see this world. 내가 공부를 많이 한 만큼 더 넓게 보인다고. The more we study, the better knowing or knowledge we can get when we live in this world. 공부를 자꾸 하는 것은 안목을 넓히고 안목을 넓힌 만큼 삶을 잘 살 수 있기 때문에 공부를 하는 거라고. If we study very well, the scope, our vision becomes broader and clearer, so that we can live this actual life very well. That's why we study. 근데 사람들은 자기 마음에 대해서는 별로 관심을 안 갖는. But they study some external things, whatever subject they are. But they do not try to study their own mind. 이 마음을 관심을 갖는 건 인성의 문제라고 그렇게 표현한다고. If we start to show interest in our mind practice, it's called the kind of building characters or personality. 아무리 밖으로 공부를 많이 했다 할지라도 인성이 제대로 갖춰지지 않으면 그 사람은 사람들에게 피해를 많이 준다고. Think about that. However external knowledge a person has or accumulate, his good personality is not backed up, is not supported. That person might be a greater harm to many people. 인성이 잘못되었다고 많이 알면 안만큼 다른 사람에게 피해를 주게 된다고. If that person cannot use their mind in a very wholesome way, their knowledge turns out a great obstacle to this society. 인성이라는 인격이고 마음 관리라고. Our personality, our building our character is very important, which we need to cultivate mindfully. 처음에는 잘 보이지 않는다고. It's very subtle to carry out 그러나 한 번 mind 보고 practice. 두 번 보고 또 보면 보이게 된다고. If you repeatedly try to observe your mind, try to build a character, it becomes more easier and easier. 처음엔 자가 아는지 모르는지도 모른다고. We are in the beginning stage. We are not just aware. If we are really having our mind, or our life is moving according to our mind or personality. 공부하는 사람도 밖으로 자기가 아는지 모르는지를 모르는 사람 공부 잘 못한다고. In order to study very well in school, they need to know whether they need to study that subject or not. How much they already know that subject or not is the starting point for a person to study very well. 자기가 아는지 모르는가를 확실히 아는 사람 공부를 잘하는 사람. If one clearly knows his limitation of knowledge, the benefit of knowledge, it is the starting point for him to study 이것이 very well. 대단히 중요하다. This foundation starting point is very meaningful. 이것을 메타인지라고 그렇게 표현한다고.
It's called the meta recognition. I have never heard of that. Yeah. 그것이 중요하다고요. 마음 공부할 때도 그것이 중요하다고요. So observing our mind, reflecting upon our own mind is a really foundational thing for all things. 그래서 이것은 자기가 조금씩 마음을 자꾸 바라보고 자기가 어떤 것을 모르고 아는가를 자꾸 이렇게 보면 알게 된다고요. If we start to observe our mind very carefully, especially in the area we know very well or in the area which we are not aware of that, then gradually our mind is becoming brighter and wiser. We need to constantly observe our mind. 그러면 나중에 보이게 된다고. Then our mind, unawares, becomes very clear in this process. 모든 사람들은 아주 밝은 지혜를 다 갖추어 있다고. Each and every person has a really bright, illuminating wisdom or light within our mind and heart. 몸을 살찌우고 몸을 움직이기 위해서 매일 삼시세끼 먹는다고 밥을. In order to sustain this body, we do not skip 3 meals. 마음도 그렇게 챙겨야 된다고. In this way, we need to take care of our mind itself. 그러면 안에서 지혜가 솟아나게 된다. If we take care of our mind in that way, that a greater wisdom arises. 안에서 지혜가 솟아나게 되면 점점 안 보이는 것이 보이게 된다고. That wisdom make us open our wisdom eyes. We come to see things very clearly. Things start to be reveal itself. 예, 거기까지 하시기. I'm feeling called to serve. However, I do not know in what capacity I can make myself useful to others. Do you have any suggestion for navigating this path? 다른 사람들 세상에 봉사하고자 하는 마음이 드는데 실제 어떤 분야에서 어떻게 할지는 잘 모르겠습니다. 내가 해야 될 길이 뭔가? 이게 수행인가 봉사인가 뭐 어떤 좋은 전반적인 질문입니다. 그 마음을 갖는 것이 대단한 거라고. Having kind of a mind and heart to serve others is very, very important, especially for practitioners. 그렇게 하려는 마음이 이타심으로 나아가는 거라고. That kind of a mind to serving others, which is the altruistic mind, is the foundation of our practice. 모든 종교의 출발점은 거기서부터 시작한다고. Discarding our egoistic thoughts or action is the starting point for all practice in all spiritual traditions. 많은 사람들이 나만을 위해서 살려고 한다고. Most of the people, regular people, just live for the sake of themselves, for their mind and body. 우리가 진리를 공부하고 마음 공부를 하기 시작하면서 나도 생각하지만 다른 사람을 생각하고 자꾸 다른 사람을 위해서 내가 무엇을 할 것인가를 생각해야 된다. When you start to search for the truth, when we carry out a mind practice, we gradually start to think of others, serving others mentally or physically. 이 마음이 넓어질수록 삶의 폭이 넓어진다고. The more our mind, the scope of our mind becomes expanded, our life itself becomes enriched and broadened. 성자들이 다른 사람이냐 그 마음이 무한대로 넓어진 사람이라고. How do you define saints and the sages? They are the ones, their mind and heart become expanded boundlessly, infinitely. 그럴 때 많은 사람이 존경하게 된다. That's why so many people venerate saints and the sages. 그러나 아까 이야기했듯이 자기가 그 마음이 있을지라도 어떤 부분을 어떻게 할 것인가는 자기가 자기를 잘 봐야 된다고. We have many aspects, layers of our mind, all kind of thought arise. So how can I use this thought? Is this thought is very beneficial or practical enough? We have to watch that mind or thought very carefully. 나는 아무 굳이 가진 것이 없다 할지라도 반드시 자기가 찾으면 할 수 있는 일이 있다고. Even though we do not possess anything in terms of wisdom or material possessions, there is something we can do for others or for myself. 자기가 장점이 무엇인가? 예?
장점, 자기가 What 장점이 is 무엇인가? my strength? Why don't we think about that? 자기가 잘할 수 있는 것이 무엇인가? What can I do very well for myself and for this society? 내가 정신, 육신, 물질까지 도와줄 수 있는 것이 무엇인가? Especially how can I help others, serve others materially, physically, or mentally to 그래서- serve this society? 그래서 자기가 할 수 있는 일도 시작하는 거라고 실천하는 것이 As much as we can start. 하나 실천하다 보면 더 큰 길이 열린다고. If we take the first baby step, we can take a more giant step. The path will be open. 그래서 gradually. 자기가 할 수 있는 분야를 찾아서 그렇게 봉사를 하고 So first of all, not going beyond the middle path, we need to start to help others, serve others in various areas. 자기를 잘 살펴보라고 내가 할 수 있는 일이 도와줄 수 있는 일이 무엇인가? In order to serve others, it starts from observing my mind, observing my life very carefully. Yeah. 그런 사람들에 의해서 세상은 좋아지는 거라. Actually, those group of people brighten this world, better this society with that mindset or intention. 명상을 하는 것은 그 마음을 조금 넓어진다고. If we meditate, we very naturally make that kind of mind or mindset broadened and sharpened and become skillful. 명상의 첫 번째는 자기 행복이라고. Meditation starts maybe for the sake of my own happiness as a joy. It starts in that way. 근데 행복함과 동시에 그 이타성이 넓어진다고. Not only we become very happy and contented, very naturally we become very compassionate and our mindset becomes a little altruistic. 마음이 넓어지면 그 마음이 자꾸 넓어질 수밖에 없다고. Think about that. Our mind becomes broadened. Then that broadened mind embrace others. 그래서 이렇게 들어와서 탁 놓고 명상하는 것이 자기 삶에서 너무나 소중한 시간이라고. That's why when we spend some time on the cushion here in this sacred space, it's very much valuable for my life as well as for others' life. 그것까지. How do I stop from worrying? 어떻게 해야 걱정을 멈출 수 있는가? 이거 네. Sorry. Yeah. We already deal. How to deal with the difficult people? Example at workplace or family man. 직장이나 가족 중에 힘든 사람, 자기 괴롭히는 사람 어떻게 대해야 되는가? 힘든 사람 있으면 나도 힘들 것 같다고. If there are a lot of difficult person around us, our life becomes very difficult. That's normal. He also feels in that way. 근데 여기서 중요한 거는 우리가 살다 보면 반드시 그런 사람이 한 사람씩 있다고. We have to accept the reality. There's always one or two person around ourselves that give us a hard time. 근데 절대 그 사람을 딱 거부할 수 없다고. And we cannot avoid them. We cannot avert that situation. 거부해도 또 온다고. If you avoid that person, some another person with the same problem will come to you again, repeatedly. 그래서 지혜롭게 인간관계를 설정해 가는 것이 대단히 중요하다. So how can we cultivate the wisdom, especially to getting along with our associate people, some close people? 내 마음이 약할수록 더 힘들다고. When our mind is very weakened, that wisdom does not arise. We cannot deal with the difficult situation skillfully. 명상을 통해서 마음을 넓혀놓으면 힘든 것이 자꾸 줄어든다고. Even though the external condition remain the same, through meditation practice, our mind becomes empowered and broadened, then we can still stand and cope with that situation far more peacefully. 그 다음에 그 사람 대상을 향해서 잘 불공을 하라고. 불공. And also, as much as important as our own spiritual cultivation is,
treat that person as a Buddha. Respect that person. 부처님의 앞에 가서 자꾸 불궁하고 이론상진리 앞에 불궁하듯이 그것이 중요한 것이 아니라 내 주위에 있는 그 대상을 향해서 그렇게 해야 된다고. Many practitioners pay respect in front of the Buddha image or Ilwansang in some sacred place, but far more important thing is to pay respect the real Buddha, the authentic Buddha who gives a punishment and the blessings in your life. Yeah. 하나님이 어디 다른 데 있는 거 아니라고. Where does God is? Where does God exist? Dharmakaya Buddha. Where do they dwell? 모든 그 대상을 통해서 나타난다고요. They are manifested through all beings and peoples in our life. They are the manifestation of Buddha or God. 살아갈 때 그렇게 해야 된다고. 불공을 그렇게 해야 된다고. When we live our life, we need to make the actual Buddha offering. When you encounter some difficult situation or challenging persons. 아내에게 그렇게 소중한 존재임을 알고 불공. To your spouse, 남편에게 그렇게 소중한 to your 존재. wife or husband or other close people. 이웃에게 그렇게 소중하게 불공을 해야 된다. Treat others respectfully to your neighbors externally. 만나는 사람마다 그렇게 소중하게 불공을 하게 되면 나를 좋아하지 않을 사람 없다. If you treat from the bottom of your heart other people, whoever they are, just like you are doing Buddha offering, people around yourself will eventually like you. 근데 정 힘들 사람이 내가 감당이 할 때는 조금 이렇게 피하는 것도 좋다고. But still, there are a lot of difficult persons. You don't feel like doing that. It's very hard to give rise to that kind of mind. In that case, why don't you step away from that kind of some difficult person for a while, if that's possible? 그렇기 때문에 언제 계속 피할 수는 없다고. But we cannot continuously avoid those difficult situations or 그래서 persons. 되도록이면 마음을 담담하게 대할 수 있도록 자꾸 마음을 길들이라고. So why don't you try to stay centered and cool in whatever situation, whether it turns out very well or not that successful in our life. 그래요. On several occasions when I got deep into meditation, I feel my skill heating up. Is that normal? 명상할 때 여기서 피부가 몸이 아주 특히 피부가 따뜻해지는 걸 느꼈는데 이게 정상입니까? 그건 좋은 거라고. It's a very good thing. 네. 명상을 하게 되면 몸 차가워졌던 사람의 몸이 훈훈해지. Especially for the person who are born with some cold physical constitution, heats up. It's a very, very wholesome thing. Very good 몸에 thing. 여러 가지 변화가 일어날 수가 있다. It's one of the changed sign in our body through meditation practice. 몸이 어떤 데는 떨릴 수도 있다. Sometimes our body can tremble, 무엇이 이렇게 나타날 수도 있다. or sometimes you can see things, 근데 그것을 이상하게 생각하지 마라. but just look past of that. Do not mind. Do not consider that as something good or bad. Just disregard. 그런 것 같다 하고 넘기라고. Look past that. 중요한 것은 흔적 없는 자기 성품자리로 마음을 The point is beyond any trace of good and bad, go into the inner core of our true nature. Dwelling in that realm is what matters. 그러나 이렇게 명상을 몸이 따뜻해지는 것은 굉장히 좋은 현상이라고. But during meditation, our body, our beat is heated up. It's one of the very typical things, one of the very good, typical and wholesome things. 명상을 통해서 몸의 변화가 일어나는 거라. That is the starting point to change our body in a very good direction. 그만해도 되고 하나 더. Okay, last question.
Okay, this sometimes also bothered me. Have you ever the barking of the the dog outside? Yeah. We were told about a lost dog on the property, beagle, and his suffering is on my mind constantly. I listen for his bark, keep my eyes out for him in the hill. During the meditation, I think of his suffering and fantasizing about saving him. I know there is a suffering everywhere. Do I see with the suffering for others or this for the 강아지 비글 하는 이제 그게 이제 그 소리도 조금 들었고 명상을 하면서 생각이 난대요. 그게 좀 강아지가 안 됐고 구해줘야 되나 이런 상상도 하기도 하고 뭐 이제 실제 해야 되냐 아니면 이런 생각을 놓아야 되냐. 근데 어떻게 보면은 다른 사람의 고통을 안고 있는 것도 중요하다고 그것도 같은데. Yeah. 그 마음이 좋은 생각이라고. This kind of a compassionate mind is very good, very wholesome thoughts. Yeah. 그것을 이제 공자님께서는 측은지심이라고 해요. 측은지심, the Mencius said, 측은지심, the compassion or loving kindness. 마음에서 merciful 어진 to others. 마음이 우러나오는 마음이라고. That compassionate mind is the foundation of a good or wholesome mind. 우리도 그런 마음을 가졌다고. Each and every person, whether they are good or bad, have that kind of a mind. 그래서 우리 교무가 시내 가서 그 강아지 앉을 수 있도록 그 방석을 갖다 사다 놓고. So, for example, one minister for that barking beagle, they went to the Walmart and bought some nice dog house 먹이도 뿌려주고 그랬다고. and feed them. 근데 안 온다고. But the beagle refused to come to the people. 경찰까지 왔다 갔다고. So the policeman actually was dispatched to here a couple 근데 of times. 사람만 보면 막 도망간다. But whenever he spot the people, it just ran away immediately. 근데 참 안 됐다고. So, 안 돼 보인다고. so it's a really pitiful situation. 근데 어떻게 하기가. Well, how can we do that? Just like in our life. 그런 마음을 갖는 건 중요한데 그 마음을 통해서 내 마음이 딱 걸려 있으면 안 된다고. But having that kind of a compassionate mind is very important. But we need to also carefully observe our mind. We are attached to that mind or not. That's a different thing. 불쌍히 여기는 마음은 같되 그것에 내 마음이 얽매이면 안 된다고. Having compassionate mind, loving kindness is very important. But our mind is not supposed to be shackled by those things. 놓을 때는 놓아야 된다고. When it's time to let go, we need to let go. 그것뿐만 아니라 수없는 일이 벌어지고 있다고 Not 세상. just the lost dog. All things, all suffering things arise in our mind among human relationships. We need to sometimes let go all those things. 얼마 전에 LA에 수없이 총을 난사하고 사람이 죽었다고. So think about a couple of days in Los Angeles, one man just killed several people. 우크라이나에서 전쟁부터 수없는 사람이 죽었다고. Or think about so many dead people by the war in Ukraine by the invasion of the Soviet army. 그런 현상을 보면서 마음이 정말로 슬프고 안 된 일이라고. So it's a very good thing and a very normal thing to show compassion to those suffering people. 그러니까 마음으로는 간절히 염원을 So 해야 one 돼. of the skillful ways, why don't we offer some prayer after our meditation practice for those suffering people? 그리고 그런 일이 안 일어날 수 있도록 마음으로 염원하고 우리도 함께 Especially we need 공유를 to 해나가야 된다. maintain sincere wish, not that kind of a situation or calamities arise again. 아까 그런 마음을 갖는 것은 정말로 소중한 So 마음이다. why don't we keep that kind of a compassionate mind, whether it's to the beagle or to the suffering 다만 people? 내 마음이 거기에 얽매이지 말라고. But still, we need to also be mindful that we need not to lose our center, not to be shackled or attached too much. 그러나 관심은 가져야 된다고. 관심은 가져야 된다고. But we need to show interest to the people around ourselves. 그것이 Especially 인지가 to other 발달되는 people. 현상이라고. 인지가 발달되는 현상이라고. Why? For some people, that kind of a mind arises because that person, his practice become mature.
his mind and spirit becomes purer and clearer. 그래서 동물 보호소가 자꾸 많이 생겨난다. So that's why in many developed countries, a lot of animal shelters start to be built because their mind and heart becomes advancing. 유기견을 입양하는 사람이 자꾸 지금 전짐적으로 That's why in 늘어난다. many developed countries, many people start to adopt the lost animals. 그것이 세상이 좋아지는 It 현상. is the symptom. This world is moving into the progressive world. 세상이 좋아질수록 자연과 동물과 함께 공존해 가면서 나간다고. How can you know this world is getting better? One of the signs is if we get along with the nature, if we get along with the other animals or sentient beings, that is one of the proof that this world is getting better. 거기까지 하시. Okay, thank you so much. Thank you so much. I feel like my mind is getting brighter and wiser. Is your mind too? Yeah? Okay. We'll have one more Q&A session tomorrow. We'll look forward to that. And palms joined together. Let's bow to our teachers. 네, 감사합니다.